Юлиус заявлял свою тему, собственно, высказывание, которое он сегодня сделает, говоря о своих работах, как «Я и природа, я и законы природы, я и закон». Hello. Добрый день. First of all, I'm really happy to be here. Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь. And so I'm in a very good mood. And I want to talk a bit about some works that are connected to the work that I realized here. Я хочу немного поговорить и рассказать про свои работы, которые связаны с той, представленной здесь, то есть две сферы. And the work that I did here is it's called Two Spheres, and it's a big metal weight falling down, creating some shockwave in the ground. It's at the end of the festival area in this direction. И как раз таки работа, представленная здесь, называется «Две сферы». Это шар, падающий на землю и производящий некие волны. Он располагается в северной части парка. And in my work, I used to work a lot with technology, and then I became more and more interested in working with nature or making works that somehow deal with the relationship between me and nature, or maybe the society and nature, because I think that this relationship is changing at the moment, and that there are a lot of new questions coming up for me, how we're going to live together with nature and what nature actually is. Мое творчество связано с наукой и технологиями, и ряд проектов, про которые собирается Юлиус рассказывать сегодня, связан с природой, как природа связана непосредственно с ним, а также природа и общество, так как общество изменяется, и это является предметом дальнейшего обсуждения. And sometimes I do like installations, but this work is a performance work that I realized in different continents and places. Обычно я делаю инсталляции, но в этот раз это больше представлено как представление, и которые я делал в разных точках мира. And it's based on some historical story about Xerxes, who was a Persian king, and he sent out his troops to punish the ocean because the ocean destroyed the bridge that he just built. And so I'm trying to find out what this means if you do it today, if you try to punish nature. Здесь этот проект связан с историей, прежде всего. Существовал король, который направлял своих подданных наказывать природу, и Юлиус решил сделать что-то похожее, что это значит в наши дни наказывать природу. And it's in Switzerland. In Switzerland, nature is really important for the country, and the mountains are like the soul of the country. Сейчас мы видим Швейцарию. В Швейцарии горы являются, можно сказать, душой страны. Они очень важны для них. That's a glacier. Really small in the center. This performance I really had a strong feeling because you get a lot of pain while you whip, because it hurts your arm, and after 3 days of whipping my whole body was hurting, so I was kind of actually punishing myself, and also on the glacier it was very cold, and I have no good wear, like it was minus
like 10 degrees and strong wind. So it was a very strong experience for me doing this. Этот проект был очень сложным и произвел сильное впечатление на Юлиуса, так как, наказывая природу, он также наказывал себя. Производя удары, напрягается тело и, соответственно, болят мышцы. И в течение битья в течение 3 дней болело все тело, соответственно, это было как наказание самого себя. Yeah, so this goes on forever. Actually, it's a 35-minute movie. Это может продолжаться вечно, но вообще это 45-минутное видео. This is a short version, so people can get an idea of where I went. And yeah, I also went to Rio. And this was a totally different experience because here the ocean was able to fight back. И это было абсолютно, вызвало абсолютно другие ощущения, так как океан отвечал тебе взаимно, защищал. Yeah, I'm hit by a wave. Я ударял по волнам. И меня, соответственно. And it made me really angry. So I was really angry with the ocean, and yeah, that was again a strong experience for me to fight against something that is totally stupid to fight against. But it works. You get aggressive and you get in this kind of fight mode in your brain. Yeah. Я очень был зол на океан, потому что это тяжело сражаться с тем, кто глуп, но тем, чтобы ответить тебе. И, соответственно, это был необычный опыт для меня. Yeah, here I'm not punishing nature, I'm punishing freedom. At least I'm trying to. Я не наказываю природу, я наказываю свободу, и на этом видео мы сейчас это. Because I think this is another word that is used really wrong, like nature, and what nature actually means nobody knows, but a lot of people are using it for advertisement and for power, politics, and all kind of things, but no one actually knows what it's about, and freedom is the same. So I went to New York and yeah, but the Statue of Liberty is on Liberty Island, and my goal was actually to be arrested on Liberty Island. Так же как и природа, и свобода не используются для рекламы, не используются в политике. И на острове Свободы. So of course it happened, and yeah, it was a really nice moment. They didn't hurt me, and I was, after one day, I was free again. Yeah. It was a really interesting interview they made with me in the police office. Все случилось на острове Свободы, после того дня меня освободили, меня не поранили, ничего, после того дня меня освободили, и опять же, мы сейчас можем посмотреть на yeah, this is an example of a work of art that is colliding with some rules. And this happens from time to time in my work. Артистическая работа связана с некими правилами, они все есть в моих работах.
yeah, I will come back to a work where that also happened. Yeah, then I want to speak about another work that is actually I had the idea for here, but then we decided to do another work. But I realized it in Germany, and it's a fake tree. Сейчас я хочу поговорить о другой своей работе, которая была реализована в Германии. Это не настоящее дерево. Yeah, it's the photos are not so. I think it's a bit too small, but you can see it looks like a normal tree. Фотографии, к сожалению, маленькие, но вы видите, что оно выглядит как обыкновенное дерево. And yeah, this is my studio where we made this fake tree. So it's a copy of a real tree, and it was a lot of work to build a tree. And so inside there's aluminium. Вы видите мою студию, где, собственно, производилось это дерево. Оно точно копия настоящего, внутри состоит из алюминия. And then I used foam to that I put in a cast of the original tree in order to get exactly the same surface of like these kind of trees. And yeah, inside is aluminium, and then in the forest I dig a hole and put it inside and put concrete. So it's a totally artificial tree. There's no natural material used, but it looks exactly like a real tree. And I planted it in a forest in Germany next to Berlin. Я использовал только натуральные материалы, то есть внутри содержится материал тон дерева и сверху тоже материал, имитирующий кору дерева. Сейчас я расположил данные объекты в Германии на природе. And it's trying to change the perception of nature, so people are not trusting nature anymore. So if you have this tree in a forest where you have hundreds and millions of trees, and you know that one of these trees is fake, you will look at every tree different because you are suspecting every tree to be fake. So you start to analyze every tree in a totally different way than you would normally do. And that was my goal, like changing the whole forest by just changing one tree. Я пытаюсь изменить ощущение природы, потому что человек, осознавая, что в лесу есть ненастоящие деревья, заходя в лес, будет подозревать, что все деревья могут быть настоящими. В принципе, в этом заключалась моя цель, не создавать целиком лес из искусственных деревьев, а внедрить их в настоящий естественный лес. Yeah, so this is creating perception of changing perception of nature by adding something fake, and мы изменяем ощущение восприятия природы, добавляя не настоящие объекты. And then I have another work that also is about how we perceive nature. And также у меня есть другая работа о том, как мы воспринимаем природу. It's letters that I put together with other artists into the nature. And except for this one, this is a roof. And Dach is a German word for roof. So we always put the word of the thing on the thing. Это буквы, которые мы писали на каких-то объектах, либо в природе, мы с другими художниками и используем, например, на крыше. Вот, было представлен дах. So we went to different countries and worked together with other artists in order to realize it. This, for example, is in Switzerland. Я ездил по странам и сотрудничал с другими художниками, например, в Швейцарии.
this is a forest in Germany where I used, yeah, it looks quite small on the image, but it's a quite huge word, and I had to use like 100 liters of paint in order to do it. Например, лес в Германии, где мне пришлось использовать сотни литров краски, чтобы написать это слово. Оно достаточно большое, несмотря на то, что оно смотрится маленьким. And yeah, this work is also a good example for how my work sometimes is also aimed to have a political effect, and it doesn't look like a political action. It actually is. It looks just like totally stupid, putting names on things that have names, but it created. Yeah, question? I have a question regarding this work, this particular work. The same effect you could have achieved using Photoshop. Why did you put like real liters, 100 liters of paint? Yeah, that's exactly what I'm coming to now. Yeah, I created a big. We did something in Iceland together with some artists that helped us. And this work here, it's a crater, and here you see a person, maybe you don't see it, but these letters are like 10 meters big. Can you split your speech into two parts? Ну, собственно, вопрос Алексея был о том, что ведь все это можно сделать в фотошопе, а зачем же использовать сотни литров краски для того, чтобы сделать эту работу. И вот уже с этого момента... So I didn't get correctly. Yes, so... Humans? What about humans? The word crater. Yeah, this is the word crater on a crater in Iceland. Слово кратер было написано в Исландии. And the letters are 10 meters high. И буквы 10-метровой величины. And it created a huge discussion in Iceland, and they were really angry, and they started to investigate against me together with Interpol, and they want to arrest me. And и данное деяние вызвало шквал возмущения со стороны исландского правительства, и они начали копать под Юлиуса, дабы арестовать его. And all Icelandic newspapers and TV were discussing it. И все газеты и медиа в Исландии обсуждали это. This is from an Icelandic newspaper showing me with some paint, and these are all the politicians that go crazy about it. И вот изображение из одной из исландских газет с изображением Юлиуса и других политических деятелей, которые были недовольны данным произволом. And this discussion is what I aimed for. I wanted people to discuss about what nature means and what destroying or changing nature means. And this could not have been achieved with Photoshop because no one cares about it when you do it with Photoshop. И главная цель данного проекта заключается в том, чтобы вызвать обсуждение, эмоции, чтобы привлечь внимание, так как если бы я сделала это с помощью Photoshop, никто бы не заинтересовался и не обратил внимания на это, на то, что мы изменяем природу. And in the beginning, people were just angry with the people who did it, but then after this huge media alarm where everyone was writing about it, also some people start to question if it actually was worth putting some liters of paint into the nature where it has actually no effect except for a visual effect. Вот этот шквал, ну и вообще медиа, там, ну,
тот ажиотаж, который вызвали медиа из-за этой краски, привлек внимание к природе и, соответственно, насколько ли вредно, например, писать буквы с помощью краски, нежели то, что происходит сейчас. Or is it worse to actually have like a big mass of tourists coming on huge trucks all the time to Iceland, driving to this crater, creating like streets and changing the nature much more than a little bit of paint would do. Like this, it's not even possible to compare because this paint has almost no effect. Что же хуже, сотни туристов, приезжающих в Исландию, или немного красок, которые были использованы для надписи слов, так как толпы туристов, они гораздо сильнее изменяют природу и влияют на нее. And there's an aluminium industry in Iceland, and they, because of that and because of the way they use the volcanic heat in order to heat things, the temperature of the whole island already raised about 2 degrees. И, например, изменение климата приводит к тому, что изменяется климат, повышается температура, так на острове уже на 2 градуса повышена температура. Yeah, so this work is about what nature actually means. Is it our cliché of nature, that nature is like it should look like nature and then it's fine, or is it something else that nature actually is, and what's important for us, that it looks like it, that our romantic idea of nature, or does it work in order to save our lives, so we get food out of it, or what do we want from nature? Цель данного проекта — понять, что же такое природа, чем она является для нас. Это всего лишь еда, спасение нашей жизни, комфортные условия, либо что-то иное. Okay, so I think now I maybe talked enough about these works. I also have. Я сказал достаточно про эту работу и хотел бы перейти к следующей. I just chose some. Вот как раз мы услышали падение сферы. Yeah. Вот в этих работах, где ты наказываешь природу, как бы на самом деле такое ощущение, что это происходит на фоне того, что там тают льды, там выливается нефть в Мексиканском заливе. Все мы помним эти картинки, одновременно и ужасные, и прекрасные. Вот. И ты как художник как бы продолжаешь эту линию, что мы, человечество, не отступимся и все равно будем наказывать эту природу. То есть я считываю в этой работе как бы утверждение, что человечество вот не отступится. То есть хоть ты и выглядишь маленьким и таким беззащитным на фоне этих гор и океана, но человечество достигло таких масштабов, что оно уже способно засорять огромные пространства, вот Мексиканский залив, разлив нефти. Вот. И как раз вот в этой работе я считываю, что все равно мы человечество, и мы не отступимся, и мы все равно будем наказывать природу. Так ли это? Или, может быть, я неправильно что-то понимаю? There are different layers in this work, and I actually don't know how we're going to live with nature in the future. I just see that at the moment the perception of nature is changing a lot. Like I don't know how it is here, but in Europe, every advertisement is trying to make their company look green and that they are good for nature, and people that do good for nature are good people, and people that do bad to the nature are bad people. That's at the moment how our values are, and this is really different than 20 years ago, where nature was just something you used.
Да, конечно, этот проект многогранен, и одна из моих целей была показать, что восприятие природы сильно изменилось в последнее время. Юлиус не знает, как происходит у нас, но в Европе любое издание пытается показать, что природа — это хорошо, защищать природу нужно создавать экологически чистые продукты. Люди, которые загрязняют природу, плохие, кто пытается ее сохранить, хорошие. И, соответственно, в наши дни все-таки природа воспринимается как-то иначе, нежели 20 лет назад, когда природа — это просто было что-то такое, что можно использовать. But I'm not believing this. I think a lot of these things are lies, and that it's just a new kind of religion and new church that is bullshitting us, and so I'm trying to trigger some questions that are beyond this surface of if you make it look like wood, it looks like it's good for nature, but that's not true. Я считаю, что нужно читать между строк, и что одна из причин — это религия, и церковь, которая насмехается над нами, и здесь наказывать природу также не нужно воспринимать буквально, нужно понимать. Also, you can read my work. I'm not really punishing the real nature. I'm punishing the cliché of nature. It's a romantic cliché again. All these images were typical romantic images. Я не наказываю саму природу, я наказываю романтическое восприятие, романтическое клише о природе. Все вот фотографии, они были как раз-таки сделаны на местах, которые используются как раз-таки как романтические. Yeah. Are there more questions? Еще вопросы? Yeah. These are painted pigeons. Together with Julien Charrier, a Swiss artist, we created a device that is automatically painting pigeons. Мы видели фотографии разукрашенных голубей, и с швейцарским художником Юлиус создал специальное устройство, которое позволяет окрашивать голубей. And yeah, this is a work about the nature that is left in the city, and pigeons are, for me, it's really one of the most strongest thing where you can see nature still living among us in the city. И вот эта фотография была сделана в городе, мы видим разукрашенного голубя. Для меня голуби — это наиболее сильные особи, которые, несмотря ни на что, живут среди нас. And yeah, and the pigeons were not harmed. We used color that is not harming the pigeons, and that is used by scientists to mark birds, and it's used since hundreds of years, so we were sure that it's not harming any bird. Ни один из голубей не пострадал в ходе данного проекта, потому что была использована краска, которая специально ученые помечают животных, соответственно, все остались целые и невредимые. Okay, another question. Ну вот по работе с голубями, ну и в некоторых других твоих работах, как, например, фигуратор, там как бы прослеживается такая вещь, что вот, в принципе это такая, художники выступают в роли такого первопроходца, и потом корпорации могут взять его опыт на вооружение, то есть использовать голубей не для того, чтобы их окрашивать, а как рекламный носитель, допустим. То же самое, как и в его работе фотографа, да, там могут быть какие-то надписи или там логотипы, которые туда вложит художник, прям уже рекламные слоганы от компании. Когда написано фотографируют достопримечательности, они потребляют уже эту непосредственную рекламу. Ну да.
И в этом смысле вопрос такой, что как ты относишься к роли художника, как такого бесплатного первопроходца и открывателя новых методов для корпораций, которые потом берут на вооружение? Все же не бесплатного. Существует институт поддержки искусства. Ну да, ну почти бесплатно. Но не бесплатно все же. Yeah, this is a really important issue, and I changed my mind about it. In the beginning I was really afraid that things that I do might be used negative afterwards, like the figurator. Why negative? Because advertisement, I think, is negative. Это очень важный вопрос, потому что в ходе разработки данных проектов я очень переживала на тот счет, что они в дальнейшем будут использованы в негативном ключе, негативном, потому что реклама это плохо. And yeah, and with any kind of work, you can also create some negative effect, and it's almost impossible to know it before. But for me now, it's more about creating an effect, and if it's negative or positive, it's really hard to actually judge that. And making an effect with art, for me, it's all about creating a discussion about a thing that I really care about, and I think it's not enough discussed. And sometimes, as an artist, people afterwards are angry with you, and you are the stupid one. And sometimes the things you did, other people are copying to do stupid things. But in the end, it's creating more attention for something that I think needs more attention. Да, конечно, при создании какого-либо проекта нужно задуматься о эффекте, который будет произведен. В дальнейшем никогда нельзя предугадать. То есть получается, что сначала создается что-то, а потом ты видишь, как это используется, либо какие эмоции вызывает. Соответственно, здесь сразу не поймешь, что является положительным, что отрицательным. Вот эта картинка, она очень показательная. Я прям так вижу, что на крыле у Волода там, джаз дует. Yes, it could be used, but I think that it wouldn't be a good advertisement for that company, because everyone would say it's harming birds, and everyone will hate that company, because we also got a lot of negative press. We got a lot of press. It was like in tons of newspapers around the globe, and a little bit more of the half was positive, like 40% was negative. And so for us it was really, really nice, because we were sure that it didn't harm birds, but all the people that see it, they think it's harming birds. So that's why it creates a lot of negative press, and for a company that would be really stupid to do it. Yeah, but advertisement creates a lot of negative feedback anyway, you know. So and they could also announce that, okay, we are not harming animals, blah blah blah. They are going to be in the same position as you, kind of talking about your project. They will be using the same words describing their project, and for them the most important thing to attract attention. Yeah, so it might work. It's true. I think it's a bit of a trap. Мне кажется, это немного такая ловушка, что искусство, оно верно, художник, он исследует новые пространства, и наиболее удачные из этих находок используются в коммерции и в политике. И это, собственно, и есть одна из главных функций искусства. Разработка вот таких новых рекламных технологий. Коммуникационных технологий. Я сейчас ужато скажу, о чем шла речь. То есть вот задали вопрос по поводу, если бы, например, написали «Just do it». Нет, не если бы, я просто... ну да, вот хорошо, да. Могут теперь использовать подходы, художник открыл. И Юлиус сказал, что для компании это не очень хорошо, то есть не будет плюсом, так как журналист начнет писать, что здесь наносит вред природе, в данном случае голубям. И, например, когда Юлиус создавал данный проект, тоже получил порядка 60 негативных отзывов, но после было, донесли до журналистов, что используется безопасная краска, и удалось убедить людей в том, что все безопасно и никто не пострадал.
но тем не менее негативные отзывы были. И для компании, да, для компании это не будет плюсом. То есть, но с другой стороны, это будет дополнительный пиар, и, возможно, негативные отзывы привлекут больше клиентов. Мне так эта работа очень нравится, и я За дальнейшее использование рекламы. Yeah, I like the idea of putting advertisement on birds. I might do it. No, but you know what they do? They use graffiti kind of approach to advertisement. I know, yeah, it's vandalism on the one hand. Yeah, like I studied design, and some of my colleagues are now doing advertisement, so they're really close. But I think, yeah, I'm trying to. Yeah, it's really, I hate advertisement. Yeah, no, but a lot of people are doing advertisement, earning money with it, and they don't have a bad image. They're like, oh, I'm cool, I'm a designer, I'm working, like, and I want to change this, and yeah, I think there is advertising that is not so bad, but the really advertising that is like viral, like. Some it's okay, and I generally don't like advertisement, whatever, but this is a whole other discussion. Мне нравится идея с размещением рекламы на птицах, но с другой стороны это своего рода вандализм, то есть использовать животных для рекламы. Юлиус в свою очередь сказал, что он вообще не сторонник рекламы. Ну можно протестный слоган. Путин уходи. Хорошая дикция. Yeah, for propaganda, of course, it's also powerful to use. Для пропаганды это тоже мощная. Yeah, we also thought of doing that with the pigeons, but yeah, it's a bit difficult because of this animal rights people. Но с голубями это не пройдет, потому что это символ мира. Okay, thank you very much. And